Students, in the last class itself we are started with the new concept is known as rectifier. Yes, what are rectifier? Rectifier is a device which converts bidirectional current into unidirectional current, or it converts alternating current into the direct current. Therefore there are two types of rectifier. In the last class itself we have studied about the first type. What is that? Half wave rectifier. In a half wave rectifier, the circuit that consists of primary coil that is connected by the AC source, the secondary is connected by the two input terminals, that is A and B, along with one diode. The X and Y in which we are connected by the load resistance, that will be RL, through which we are measured by the output voltage is known as V naught. Therefore the output voltage appears only during the positive half cycle of the AC input. Alva, now half wave rectifiers alli ಏನನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ only during the positive half cycle of the AC input. Make use of the single diode. Alva, yes, in this class we have started with the second type of rectifier, that is known to be full wave rectifier. One more 5 mark very important question. Full wave rectifier. See here, AC source, this represents AC source, is connected by the primary coil. Is it clear? Here it is the secondary coil connected by the two input terminals. The very important thing is that here we make use of the two diodes, the diode D1 and the diode D2. In half wave rectifier we are used by the single diode itself. Half wave rectifier now use ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು single diode ಅನ್ನ. But when we have taken the concept of a full wave rectifier, make use of the two diodes. ಎರಡು diodes ಅನ್ನು use ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ. XY in which we are connected by the load resistance, that will be RL. RL in which we are measured by the output voltage is known as V naught, where V naught refers to the output voltage. Very important point here, it is center tap transformer. The reason is that by using the center tap transformer we are given the two types of input. Actually now center tap transformer ne use ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ output ಅನ್ನು input ಅನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. During the positive half of the transformer output, which are acts as an input signals. ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಸೆಂಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವ ರೀಸನ್ ಇಂದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಎ, that is input A and the input B. That is the reason why we are used by the center tap transformer. See here now, during the positive half cycle of the AC input, voltage at A is, as according to the graph, nodi, according to the graph, voltage at A is ಏನಿದೆ positive half cycle. Therefore the voltage at A is positive. One more graph is there, voltage at B, voltage at B is negative. That is the reason why we are used by during the first half of the transformer. During the first half of the transformer output, during the positive half cycle of the AC input, voltage at A is positive, voltage at B is negative. ಇದೆರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಈ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಈ ಮೂರು ಗ್ರಾಫ್ ಸಹ ಒಂದೇ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು, ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟು ಸಹ ಮೂರು ಗ್ರಾಫ್ಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಸರಿಯಾ? ದರ್ಫೋರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ at A is positive, voltage at B is negative. Voltage at A is positive, voltage at B is negative alva. Therefore positive is connected by positive terminal of the diode D1. Positive is connected by positive terminal of the diode D1 and negative is connected to positive terminal of the diode D1. See here, ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ? Therefore the diode D1 is forward biased. The diode D1 is forward biased. The diode D2 is reverse biased. ಅಲ್ವಾ. D1 ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ D1 ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್, D2 ವಿಲ್ ಬಿ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ನೋಡಬೇಕಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, D2 ಇಸ್ ರಿವರ್ಸ್. ದರ್ಫೋರ್ ದ ಡಯೋಡ್ D1 ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಟ್ ದ ಡಯೋಡ್ D2 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. D1 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕರೆಂಟನ್ನು ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ. ದರ್ಫೋರ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ X to Y ಥ್ರೂ ಎ ಲೋಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ known as an RL. Is it clear? According to the graph, ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ at A and voltage at B. A is positive, B is negative. For that diode D1 conducts, D2 does not conduct. That is the reason why the current flows along XY. Therefore the output voltage that flows along XY through the load resistance is known as an RL. The load resistance in which we are measured by the output voltage is called as V naught. Is it clear? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes. In the second term, see here, next ಈ ಗ್ರಾಫನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು, ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ಎರಡನ್ನು ಸಹ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ at A is according to the graph. ಈ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಕೇಳಿದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್
during the negative half cycle of the AC input. During the negative half cycle of the AC input, voltage at A is negative, voltage at B is positive ಅಲ್ವಾ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಟ್ ಬಿ ಎ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಟ್ ಎ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, voltage at B is positive. Yes, what happens? The diode D1 will be reverse biased now, since negative is connected to positive terminal of the diode, therefore the diode D1 is reverse biased, thus it doesn't conduct current. But the diode D2 is forward, is because of positive is connected by positive terminal of the diode, therefore the output voltage appears. Therefore the output voltage appears is because of D2. In the first case the output voltage appears because of an D1, since D2 is reversed. In the negative cycle of the AC input, A is negative, therefore D1 is reverse biased, B is positive, that is the reason why D2 is a forward bias. Thus the diode D2 conducts the current. Thus the diode D2 conducts the current, therefore the output voltage flows along XY direction ಬೇಕು, current direction ಇದು. Therefore the the current that flows along XY, therefore the output voltage flows through X to Y through a load resistance is called as an RL. Thus we are getting the output. ನೋಡಿ, for the positive half cycle of the AC input as well as the negative half cycle of the AC input, in which we are getting the output. Full wave rectifiers ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, positive half cycle of the AC input ಗೂ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, negative half cycle of the AC input ಗೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. The reason is that make use of the two diode along with the center tap transformer, that is the main reason. ಹಾಗಾದ್ರೆ half wave rectifiers ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, make use of the single diode. When the voltage at A is positive, then only the output voltage ಅಲ್ವಾ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹಾಫ್ ವೇ ರೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ವೇ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗ್ತದೆ. ವೆನ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಟ್ ಎ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಒಂದೇ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಬರೆದಿರೋ ಅಂತ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಹಾಫ್ ವೇ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ಸಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಟ್ ಎ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ದ ಡಯೋಡ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಇನ್ ಹಾಫ್ ವೇ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್. ಬಟ್ ಫುಲ್ ವೇ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಡಯೋಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, input in terms of two types. The transformer output which acts as an input during the first half of the transformer output. ನೋಡಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್? ಇಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟು ಎನಿ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ವೋಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದು ಡಿಸೈರ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್. ದಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್. ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ, ವಿ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಟ್ ದ ಡಯೋಡ್ D1 ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಡಯೋಡ್ D1 ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ, ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಎ ಇನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಡಯೋಡ್ D1, the terminal A in which we are connected by the diode D1, that is the reason why we are getting the output. During the negative half cycle of the AC input, see here, ಎ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಯೋಡ್ D1ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. therefore the diode D2 forward bias, because of this we are getting the output. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. therefore both the positive half cycle as well as the negative half cycle of the AC input, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ half cycle as well as the negative half cycle of the AC input we are getting the output. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಹಾಫ್ ವೇ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಟಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುನಃ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುನಃ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ, voltage at A is positive, therefore the diode D1 is forward biased, D2 is reverse biased, is because of ನೋಡಿ D2 reverse ಯಾಕೆ ಆಯಿತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ. thus it conducts the current. as the process repeats, voltage at A is negative, voltage at B is positive. Now the diode D2 is forward biased now, thus it conducts the current, therefore the output voltage appears. therefore positive half cycle, negative half cycle, positive half cycle, negative half cycle ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದಿಸ್ ಟು ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಟ್ ಎ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಟ್ ಬಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಪುಟ್. therefore that is written as input AC with respect to the time. see what we are written here, output voltage. therefore voltage across RL or voltage at RL ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. voltage at RL ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, V0, which means the output voltage. is it clear? that point or that explanation you have to read in the notes. that explanation I will read here. ಆ explanation ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ explanation. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ದ AC input, which means
during the first half of the transformer output, during the first half of the transformer output, which acts as an input for the two terminals, AC input, voltage at A is positive and B is negative. Graph ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ. Diode D1 is forward biased. Diode D1 is forward biased and D2 is reversed. Therefore, thus the diode D1 conducts and D2 does not, which means does not conduct. Therefore, output current is along XY. Output current is along XY. Output voltage ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ is along XY. Therefore, the output voltage flows through the load resistance known as an RL, that is written as V0. Since the next one, during negative half cycle of the AC input, which means during the next half of the transformer output, which means during the next half of the transformer, sentence ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, but meaning ಅದು during the negative half of the cycle of the AC input, voltage at A becomes negative. A ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ and B is positive, hence D2 is forward. Since we are given by B is positive, that is the reason why, hence D2 is forward biased and D1 is reverse biased. Thus, therefore, D2 conducts and D1 does not, which means D1 does not conduct the current. Thus, the current flows through RL and output voltage is in the same direction along XY, that is measured across RL. ಹಾಗಾದರೆ is because of D2. Just ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಎರಡು ಹಾಫ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎರಡು AC ಸೈಕಲ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್. ಒಂದು AC ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ, ಒನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್, ಒನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್, ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಒನ್ ಸೈಕಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆದಿರ್ಬೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು, ಸೊ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ RL ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ XY, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಲೋಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ RL, ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ V0. ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, in a full wave rectifier, the output voltage appears. In a full wave rectifier, the output voltage appears for both positive half cycle and negative half cycle of the AC input. Positive half cycle ಗೂ negative half cycle ನ AC input ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದೇ ಎರಡು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಡ್ಯೂರೇಷನಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್? 1 ಮಾರ್ಕ್. ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ವಿತ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟಿ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಬಿಡ್ತೀರಿ, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಟೈಮ್, ಇನ್ಪುಟ್ AC, ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಎರಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಅಥವಾ ಇದು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ, ಈ ಎರಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರಿತೀರಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಅದೇ ರೀಸನ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು, ಇದು ಸಹ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆ ಶೀಟ್ನ ಒಂದೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಸರಿಯಾ? ಈ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಬರಿತೀರಿ, ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. AC ಸೋರ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, ದ ಡಯೋಡ್ D1, ಡಯೋಡ್ D2, ಲೋಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ RL, ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ V0, ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ X to Y. ಕರೆಂಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಟರ್ಮಿನಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಬರಿತೀರಿ, ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಟೋಟಲ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ಹಾಫ್ ವೇ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ವೇ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್, ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ಇವೆರಡು ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರ್ತದೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.